Hi! Next naman po, si Deadly Nadder and si Astrid. Yan. Ito yung partner ni Hiccup. Hiccup. Ayan na silang dalawa. Writing. Show muna natin. Yan, Deadly Nadder. Yan, blue. And ayan si Astrid. Same din. Pero ito, connected na yung tail. Hindi na kailangan i-connect. Yan yung sa wave nila. Hiccup, Toothless, tsaka si Grunkle and Fish Legs. Yan o. How to Train Your Dragon na toy by Spin Master. Okay na natin? Kasi gusto niya nang i-play yung dalawa. Yeah. Be careful not to damage the toy. Yeah, kasi ano lang siya eh. Twisties. Yan yung Deadly Nadder. Nakakawala na siya. Deadly There's the Nadder. Deadly Nadder. Ganun din, same. Yung legs na articulate, na move. Yeah. Here's the Deadly Nadder. Tapos din po yung mouth niya. Ito po si Astrid. Yan. Same din. Ganun din yung articulation niya. Same with Hiccup. Yan. 2 legs lang. Yeah, no arms. No arms. Tapos yung wing. Yeah. Toothless naman, 4 legs. Yeah. Colorful po yung ano niya, wings. Yan, ang ganda ng details ng wings nito. Ayan o. May iba't ibang colors. Si Astrid. Same. Meron din siyang yan, hole sa legs, sa thigh. Tapos pwede mo siyang i-insert para hindi siya malaglag during playtime habang nagra-ride sila sa dragon nila. Yan. Tapos pwede mo siyang ma-move na mag-lean forward. Yan. Yeah. And lean backward. Yan. Ito po sila. Ganda oh. 360 oh. Da. Get Toothless and Hiccup. Yan oh, nag-meet up sila oh, together. Ganda. Angas. That's all. Peace. Thumbs up. Follow for more.